Hi dear students, good morning to all. See, today we discuss about the what is the syllabus you have for in computer science for first PUC. Okay, ಯಾವ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಷ್ಟು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SDA, FDA, PDO, ಓಕೆ, KS, IS, ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿನೂ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕಲಿತೀರಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Okay, fundamentals of computer. Fundamentals in this chapter you have to learn about the fundamentals. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದೆನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಆನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಆನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಆನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಯು ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಟೈಪ್. ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರು. ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ overview of computer means in this chapter you have to learn about the what is computer. Okay, then definition of computer, what are the characteristics of computer. Okay, why it's so much popular. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರದು, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ in this chapter. Then generations of computer. See, what are the generations? Nodri, for starting early in 1945 there are biggest computers we have. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4th generation ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಇಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ರೂಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನೌಡೇಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 4th generation computer. These you have to study in this chapter. Okay, what are the generations of computer. Okay, these you have to studied in this chapter. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. ಇವಾಗ 4th generation ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ 4th generation computers, these are very small computers which are easily carry. These you have to studied in this chapter. Then you can study about the applications of computer. Okay, applications means where in ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Then you can study about block diagram of computer. What are the parts of computer. Okay, ಏನಪ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, these you have to study it in this chapter. That is a overview of computer. Very easy chapter. Okay, this is you have to study the fundamentals.
ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವನ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರಿ, ಕೇಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. Okay, then the next in this chapter you have to learn about the input, output and memory devices. See, input, the second chapter is the second chapter. In this we have 4 chapter, fundamentals of computers alle nimage 4 chapters bartave, small chapters. So see, first chapter overview of computer. In this you have to learn about the all fundamentals of a computer. In second chapter second chapter input, output and memory devices. Input, output and memory devices. What is input? Input means input devices ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವಪ್ಪ? ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥ್ರೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್. Okay, these you have to study. What is a keyboard? What are the types of keyboard? Okay, how the keyboard will work? What is mouse? What are the types of a mouse? Okay, these you have to study it. Joystick andre no. Camera is also one input device. Okay, then scanner is also one input device. Okay, these you have to study it in this chapter. Then output devices. Output devices andre yavappa? It gives output. Whatever, for example monitor, ನಾನು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಮಾನಿಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, these are nothing but output devices. These you have to study. Types of monitor, different monitors ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವಾಗ. LCD monitors, CRT monitors, these you have to study it. Okay, then you have to study about the printer. Different types of printers ಇದಾವೆ. Okay, different types of printers you can study in this chapter. That is output, input, output devices. Then memory devices. Memory, ನಾವು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿನ we have use a brain is our memory device. But in computer, how to store? We can store the data in computer, okay, through hard disk. Okay, hard disk ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಾಟಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಸಾಂಗ್ಸು, ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸು, ವಿಡಿಯೋಸು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್? What is CD? Okay, then what is pen drive? These you have to study in this chapter. How the data will be stored in a hard disk. Okay, hard disk ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? That you have to study in this chapter. That is input, output and memory devices. Devices used for a computer. Okay, that you have to study in this chapter. Okay, very easy chapter ಇದೆ. Okay, easily you can ಏನ್ರಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Got it? Then the next the data representation. What is data? Data ಇದು ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟಾ? Data means nothing but whatever you enter to the computer, that is called data. Okay, the data, how to enter the data to the computer? Okay, data enter aginda how the computer will be processed this data. Okay, that you have to study in this chapter. Data representation. For example, ನಾನು 2 + 3 ಹೊಡಿತೀನಿ. 2 + 3 how much? 5. Okay, how it will process that data? Okay, 2 + 3 ಹೊಡ್ತಿಂದ how it will process that data. Okay, that you have to study. Okay, then you have to study about in this chapter you have to study about the data representation. Data representation means how to convert our data into a coded form. That you have to study. Then you can study about the software concept. What is software? Software. In this chapter you have to study about what is software. Okay, what is software means what? Software means, for example, in mobile we have so many apps. Nothing but these are all softwares. Okay, the software we cannot touch it. ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
see you have to learn about the what is software, types of software. These you can learn in this software concept. Also you can discuss about the OS, operating system means Windows. Okay, Windows, for example, Windows ante barutte, Windows operating system. Okay, you have to study it. In mobile you have an Android operating system. Okay, what is this? Okay, what are the types of operating system, what are the characteristics of operating system, functions of operating system. Okay, these you have to study in this chapter. The point of your competitive exams, okay, point of your KPSC exams, UPSC exams, these four chapters are very important. These four chapters are very important. Every new banking hogri exam ge, okay, postal department hogri, KSRTC hogri, then for example FDA, SDA, group C, okay, LIC officer, okay, KS, IAS, okay, ivella exams ge, okay, almost all the questions from these four chapters. ಓಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Okay, this is you have to remember. Then the next chapter is a problem solving methods. Problem solving method means, okay, in how to solve the problem by using computer. Nodri, computer almost all ella kade hardware shop alli irutte, medical shop alli irutte. Okay, in every organizations we have computer ittirtare. Yake ittirtarappa andre they have to computer, they solve the problem. Human problem can be solved by using computer. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, you have to give to the computer. How to in this chapter you have to learn about how to solve the problems by using computer. By using computer, how to solve the problems. It carries how much marks? 19 marks irutte. Ee chapter very easy chapter irutte, that you have to study it. Okay, then the very important chapter, C++. C++ means what? It is one language. It is a computer language. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ನೋಸ್ C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. You have to give the problem to the computer in the form of C++ language. You have to give our problems, okay, to the computer in the form of C++ language. Okay, that you have to study how to give. ಅದನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಈಗ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 48 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 48 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್. ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಆನ್ C++ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕಲಿತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ 48 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ C++ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ C++. ಓಕೆ, ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ C++ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. Okay, this is you have to remember. This is a C++. Then the next the chapter is fourth is word processing. Word processing, Excel and web designing. See, word processing means what? Okay, ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ MS ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. MS ವರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಟೈಪ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಹೌ ಟು ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೌ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬೇಕಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು,
ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಬ್ರೌಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೌ ಟು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್. Okay, files, how to download the files, these you have to study. These are the basics concepts you have to study, okay, in this chapter. Okay, this is what totally we have in first PUC syllabus. Okay, this carries how much marks? 14 marks. Total ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 105. ಓಕೆ, 105ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಿಸಿ 105ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 70. ಓಕೆ, 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ the 5 students they are taking out in a CS subject. 99 or 90 above, there are 10 to 15 students are there. Okay, 90 above. Okay, almost all students almost out ತಗೋತಾರೆ in computer science. 70ಗೆ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ನು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಬು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು ಏನಪ್ಪ 70 + 30 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 70 + 30 ಓಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು? 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 21 marks means passing. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಇದನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಆರ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, 20 ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. Okay, this is about your whole syllabus. Very easy syllabus irutte. Okay, almost all these syllabus also helpful for your competitive exams, and also these syllabus also helpful for your if you want to go for companies. Okay, nodri, in companies alli no, you can go for company side, otherwise you can come for teaching field ಬರ್ಬೋದು, otherwise you can go for competitive exams also. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಓಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ನ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬರೀಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ you know in government exam also 40 questions from computer science. ಇವೇ 4 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ so many question papers I have government exam question papers also. Okay, in that question papers, okay, almost in these chapters the question will be available. Okay, this is you have to remember. If you have, okay, I will sending this video also. Okay, and I am sending the syllabus. Okay, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ. ಡೈಲಿ ಯಾವ ನಾನು ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಲ್ ವೆ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.